Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde, para mais um vídeo aqui no canal. E hoje lhes trago mais um vídeo do nosso quadro, PlayStation 2 de A a Z, quadro esse, onde nós passamos e jogamos a primeira fase de todos os jogos lançados para PlayStation 2, nas suas versões americanas. Como foi dito no vídeo anterior, já passamos todos os jogos, cujos seus títulos começam com a letra A, B e C, então, continuaremos o alfabeto. Estamos na letra D. Sendo assim, hoje lhes apresento Disney-Pixar The Incredibles. Lançado em novembro de 2004, para PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube, desenvolvido pela Iron Studios e publicada pela THQ, é um jogo de ação e aventura, uma adaptação do primeiro filme Os Incríveis, que mistura combate, plataforma, enigmas, corrida e pequenas sequências de ação específicas para cada membro da família Pera. Em seu enredo, a história acompanha a família Pera, que vive escondida após os super-heróis serem proibidos de exercer suas atividades. Bob Pera, o Senhor Incrível, tenta levar uma vida normal ao lado de sua esposa Ellen, a Mulher-Elástica, e dos filhos Flecha e Violeta. Entretanto, Bob continua sentindo falta da época em que podia usar seus poderes para combater o crime. A situação muda quando ele acaba se envolvendo novamente em atividades heróicas, e a família começa a ser arrastada para uma grande conspiração. A estrutura do jogo acompanha vários acontecimentos do filme, mas não é simplesmente uma reprodução interativa cena por cena. Algumas partes foram adaptadas para criar fases de ação e exploração. A aventura leva a família por diferentes ambientes, incluindo áreas urbanas, florestas, bases inimigas e instalações tecnológicas. Um detalhe interessante é que boa parte das cenas cinematográficas utiliza trechos retirados diretamente do filme, enquanto outras situações foram adaptadas ou criadas especificamente para o jogo. A sua jogabilidade tentou fazer com que cada personagem tivesse uma mecânica própria baseada nos seus poderes. O Senhor Incrível é o personagem mais utilizado durante a campanha. Suas fases são essencialmente um beat-em-up em 3D misturado com plataforma. Ele também protagoniza a maioria dos confrontos contra chefes. É, de longe, o personagem com o sistema de combate mais desenvolvido. A Mulher-Elástico possui uma jogabilidade mais focada em alcance e mobilidade. Suas fases possuem mais elementos de plataforma e resolução de enigmas do que as fases do Senhor Incrível. Isso faz com que ela seja uma das personagens mais interessantes mecanicamente. As fases do Flecha são completamente diferentes. Em vez de lutar contra inimigos, o jogador precisa aproveitar sua super velocidade para atravessar percursos rapidamente. O Flecha possui poucas fases, e alguns jogadores consideraram os segmentos excessivamente difíceis e pouco divertidos. Violeta possui a habilidade de ficar invisível e criar campos de força. No entanto, sua participação é muito pequena. Ela possui basicamente uma fase dedicada às suas habilidades, focada principalmente em furtividade. A ideia é evitar os inimigos utilizando a invisibilidade em vez de enfrentá-los diretamente. É uma mecânica interessante no papel, mas pouco explorada durante a campanha. Uma das ideias mais diferentes do jogo é a chamada Incredible. Flecha fica dentro de um campo de força criado por Violeta, formando uma espécie de bola que pode rolar pelo cenário. Curiosamente, alguns jogadores consideram essa uma das partes mais divertidas de toda a aventura, embora a dificuldade pudesse acabar prejudicando a experiência. Com uma recepção mediana por parte da crítica e dos jogadores, tendo uma nota de 62 no Metacritic, na sua versão de PlayStation 2, Disney-Pixar The Incredibles foi desenvolvido simultaneamente ao filme, e chegou às lojas antes do lançamento oficial de Os Incríveis nos cinemas, algo bastante comum nos jogos licenciados daquela época. Alguns integrantes do elenco original participaram novamente do jogo, como Samuel L. Jackson, Frozone, Spencer Fox, Flecha, Sarah Vowell, Violeta. A trilha sonora do jogo foi composta por Michael Giacchino, o mesmo compositor responsável pela trilha sonora do filme. Foi elogiado por sua variedade de gameplay, pelos poderes estarem bem representados, por seu visual fiel ao filme, por sua trilha sonora, por ter bastante conteúdo, e por algumas fases que são realmente divertidas.
Entretanto, foi criticado por sua dificuldade exagerada, onde algumas partes parecem ter sido projetadas mais para testar a paciência do jogador do que suas habilidades, pela distribuição desigual entre personagens, por seus controles pouco precisos, por sua câmera que pode atrapalhar em certos momentos, e por sua repetição. Vou deixá-los agora com o vídeo, onde jogamos um pouco da sua gameplay. Desejo um ótimo vídeo para você. Se gostou, não se esqueça de deixar um like, comentar o que achou do jogo e se inscrever no canal, para acompanhar a nossa jornada por todos os jogos de PlayStation 2. Até o próximo vídeo, tchau! Use your strength. Guess what? You can pick up and throw stuff if you have to. Press this button to grab stuff that's next to you. Remember what I told you about throwing stuff? Well, try the same thing with those bad guys. Oh! Oh! Get over here. Surprise! Why is it never easy? Oh! Don't you! Here! Catch! Oh! Get up there. Climb, man, climb! You can jump while you're hanging, or shimmy left and right. No place to run, boys. That zip line should get you across. I'll have another! Why do they even try? Find some cover! Show that thing who's boss!
out and grapple onto those things. They'll get you across. Press this button to grab onto those. That's right. Swing, girl. Swing. Want to get those guys out of your way? Press this button to grab guys from far away. Where am I going? Whatever happened to ladies first? I've seen those bad boys are flying. Punches. Snappy. Do that, tough guy. Where am I going? Leave it to a woman to clean up a man's mess. Snappy! There. These guys could be trouble. Okay. Are you bad guys hiding from little old me? Putting up my feet sounds like heaven right about now. Do that, Father. Where am I going? Bad guys hiding from little old me. Whatever happened to ladies first? My mother warned me about days like this. To get up there. Where am I going? It's not going to slow me. Acabou, mas calma aí. Antes de sair, vem me ajudar aqui. Antes, perto, se inscreve no canal e compartilha, isso é sensacional. Ativa o sininho pra não perder. Tem muito mais lindo pra você ver. Então vem comigo